Hey guys, this is Isha. Hope you all are well. আজকে আমি একটা ইজি ফ্লাওয়ার পেইন্টিং দেখাবো, খুব ইজি কিছু টেকনিক ফলো করে। অ্যান্ড পেইন্টিংটা করতে এখানে আমি ইউজ করছি অ্যাক্রিলিক কালার। সো লেটস গেট স্টার্টেড। আমি আমার ক্যানভাস প্যাডটায় ছবিটা আঁকছি, আর এখানে আমি কালো, বাদামি, খয়েরি, হলুদ, সাদা, সবুজ এই জাস্ট কয়েকটা রং ইউজ করে ছবিটা আঁকবো। সো ভিডিওটা দেখা যাক। ছবিটা আমি নিজের মনের মতোই আঁকছি। আসলে আমি পেন্টিং করতে খুব বেশি ভালোবাসি, বাট আমি অতটাও ভালো পেন্টিং করি ওরকমও না। জাস্ট ছবি আঁকার প্রসেসটাকে এনজয় করি, আর ছবি আঁকার প্রতি ভালো লাগা থেকেই পেন্টিংগুলো করি। দেন সেখান থেকে আপনাদের কাছে আমার পেন্টিংগুলো নিজের মনের মতো প্রেজেন্ট করি। আমি অলওয়েজ ট্রাই করি ব্যস্ততার মাঝ থেকেও ছবি আঁকার জন্য একটুখানি সময় বের করতে, অ্যান্ড এটা করতে আমার খুব ভালোই লাগে।
ভিডিওটি আমার ফেসবুক পেজেও দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন। আর আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি। নাও আমার পেন্টিংটা করা শেষ and this is my final result. Hope you enjoyed this video. Have a nice day. Bye.